Ага, я понял. О, так, понятно. Yes. Yeah. So we must be live right now, right about now. We must be live. So I'm going to do a little intro for the people that's watching. Just let me make sure we're live. Yeah. Did you get the notification we're live? Yeah. Yes. Yeah, I yes, get we the are. Good afternoon. It's 3 p.m. in the beautiful island of Puerto Rico. It's 7 o'clock in London, England, and it's 12 midnight in Dubai. Pulseo TV, Latin America, Probando Fuerza podcast live. We are doing a tri-international show today as we have a strong arm wrestler that has been missing for some years now. And when Louis Simmons from Westside Barbell in Ohio said, big is not strong, strong is strong, this is the definition of our guest with our friend Vasil, who's living in Dubai. Ladies and gentlemen, Rustam Babayev from Ukraine. Say something that he could like say hi to the people that's watching. Ну вот, он вас представил, да, вкратце о том, что рассказал, да, что вы являетесь олицетворением того выражения, которое озвучил ему его друг, о том, что не все большие сильные, да, ну, то есть сила это не значит размер, сила это сила, вот, и вы являетесь олицетворением вот этого выражения, вот, и можете поздороваться со всеми телезрителями. Hello. I am Rustam Babayev. С английским еще тяжело, но всех представляю. Вернее, хочу с вами поздороваться и представить то, что, представить себя, вам рассказать, показать там, что к чему, как я пришел к этому, все отвечу на ваши вопросы. He's also very grateful. Want to say hello to everyone. We'll shortly, answer on all of the questions. We'll describe about himself, his story, how he came to this point where he is right now. Okay, so let's start. I always begin my shows when I got a guest that it's a special like Rustam. I always ask, this is the first question because I want people to know their story. How did he get into arm wrestling and when? And did he have a mentor that brought him in the sport and teach him how to arm wrestle? Первый у него вопрос всегда заключается в том, что особенно у спортсменов, которые достигли высот в армрестлинге, заключается в том, что он спрашивает, как вы попали в спорт, может, кто-то вас привел, или вы сами, и кто был вашим мотиватором, кто привел вас, или же в начале карьеры, кто был вашим мотиватором, стимулом? Ну, на самом деле, получилось все случайно. Ой, получается, что был молодым, зеленым, было время. На всякие времяпровождения могло быть, ну, получается, что после 9 класса пришлось работать, не учился какое-то время, год-два там, пришлось работать, было время такое, когда денег не хватало. И, естественно, ну, были деньги, и как любой подросток интересовался там клубы, там туда-сюда, там, ну, это так. Легко-легко, но тем не менее, ну, как было, есть, и это будет всегда. Ну, как-то сидели просто мы в клубе с ребятами, у кого-то был день рождения, отмечали, пригласили меня. Таком вечером сидели в ночном клубе. Ну и ребята в кафе, которые находились, они все старше нас были, мне было тогда 15, почти 16 там. Ну, а в основном там такой контингент, там 17-18 плюс-минус там. Ну и решили, всем клубам они что-то там собрались и решили устроить соревнования по борьбе на руках. Короче, ну, весело всем было, все хотели
что-то, что происходило. Прямо в Надоело. ночном клубе? Да, просто, ну, сами, не то, что там какое-то там специализированное что-то, сами решили, стол поставили, давайте, типа, бороться. Ну, а мы же сидели с ребятами, я до этого в школе часто, мы боролись в школе на партах, там, у нас хобби было такое. Я, в принципе, был не слабый, знал, что выигрываю многих, практически всех выигрывал в школе. Было пару человек, которые в 2 раза меня больше весили, тогда с ними только проблемы были. Ну и пообещал, что всех выиграю. Выиграл всех на тех соревнованиях, и левой, и правой. Ну, там не правил, ничего такого не было, ну просто сам понимаешь, как это бывает. И с нами в компании сидел там парень, который знал армрестлеров, которые занимались на секции уже. И так получается, что в следующий раз я, когда пришел с ним вместе, он меня с ними познакомил и сказал: поборитесь между собой, может, интересно вам будет, и вы же типа занимаетесь, он всех поборол тогда. Ну и получается, что они меня потащили в клуб: давай, ты сильный, ты сможешь. И после того, как я с ними познакомился, естественно, сразу меня это заинтересовало, потому что легко все получается. И на следующий, ну, получается, это на выходных было, и сразу на следующей неделе мы встретились, там, понедельник или среду, не помню, и я поехал с ними вместе на тренировку. Что с этого было? Тренер попробовал меня, побороться со мной, вернее, и сказал, что, в общем-то, подходишь, давай к нам, чуть ли не бесплатно, там, будешь заниматься. И прошло 1,5 месяца, после того, как я начал. У нас был чемпионат Украины. Даже 2 месяцев не прошло, да. И я уже стал в 65 килограмм в категории по юниорам. Тогда до 18 юниоры были. Стал вторым, то есть сразу. Ну и понеслась, короче говоря. Окей, сейчас я ему переведу. Enjoy your meal, mi amigo. So, it's actually quite interesting story, yes, and unique. Even I haven't heard about it, yeah, despite we live in the same city. So, how he started exactly arm wrestling? Actually, it was pure accident. It was accidentally. Yes, in Ukraine, it's like when he finished 9th grade, it's approximately when you are supposed to reach high school. Yeah, when USA guys, 15 years old, like 16 years old, when they're supposed to reach the high school, yeah. He haven't enough money, I mean, his family. So he used to work for a couple of years and used to skip the school. And, you know, like when you're 15, 16, when you have some money, you like go to the clubs, especially when you can get like everything, yeah. But once he used to go to the clubs regularly, and once they decide, the community who was always in the other guys who's like was a bit older than him, 18, 19, decide like to do an arm wrestling fight, an arm wrestling battle like this between each other. Okay. Then they put a table. He actually saw it, mentioned, and decided to try, and said to everyone, to his friends, that he's gonna beat everyone. Because as also he mentioned, you know, in the school, when you have this one school table, yes, it's almost same imitation or arm wrestling table. So you can sit and you can wrestle. For sure, there were no rules. And he said that he used to beat a lot of guys, mostly all of the guys, his classmate as well, but only, you know, there were some guys who was like twice bigger than him. So for sure, yes, he couldn't handle them at that time, at that point. So he beat everyone in the club. And one guy mentioned him. So next time when Rustam come to the club, this guy invite him to participate in a wrestling club, to try in arm wrestling training. Yeah. So he brought him to the club, to that arm wrestling club, and let him try to pull with arm wrestlers. And the teacher, after Rustam pulled everyone, like said, yes, you have talent, you're quite talented. And he almost like proposed him to train even for free, just to attend the classes.
So after 2 months, he participated in Ukrainian national championship, and he took in junior 65 kg category. It's like approximately 145 pounds, maybe, yes, 150 pounds. He took a silver medal. Nice, After nice. That's a nice story. 2 months of training. After 2 months of training. Yeah. Yeah, he's very, very gifted. He well, for his size, because he's not such a tall athlete, but he is very gifted, and he has always been top level, even with super heavyweights, you know. Он сказал, что может сделать вывод, что вы, ну, если говорить прямо как есть, одарен генетически, потому что вроде как со стороны невысокий, да, но, блин, в своем весе бодается со всеми, а и то и heavyweight ложит. Выше, да, тяжелый. А кто был вашим мотиватором в начале? I will ask now about his motivator, mentor at the beginning. Yeah, he's motivator, yeah. Ну, мотиватором была жизнь всегда. У меня никогда не было никого, так, чтобы я шел именно за ним, чтобы какой-то там кумир, такого не было у меня, не знаю почему. У многих есть. У меня всегда хотелось самому побеждать. Я верил, что это возможно, верил, что надо тренироваться, и все получится. И никогда стопов у меня в голове не было. Поэтому, видимо, я и на абсолютку потом замахивался, когда почувствовал, что можно. Но тут много чего зависит от головы. Если тормозов нету, то можно работать и просто с головой это сделать и дойти до, в принципе, любого уровня. Ну, естественно, конечно, от генетики много зависит, но можно, в принципе, себя превозмочь, там, независимо от генетики, просто нужно больше тогда знаний и больше времени. So he's saying he actually never had any mentor or orientation. He haven't followed other guy, other top so much. For him, the best motivator was a hard life, which was pushing him forward to do something to reach new stages, yes, new steps as well. And he also said that, look, honestly saying, even if you're not gifted, you can reach a high level. Just you need to work harder and more smarter. But anyway, he said at the beginning, he beat everyone. Then he decided to try in heavyweight, in absolute weight, yes. And he also added as well that if you really want to, yes, you might not be genetically gifted, even not genetically gifted like someone else, yeah. But if you really work hard, if you put 200% of effort of yourself from yourself, halas, you're gonna reach level. Yes, genetics. If we talk about number one overall, yeah, might not be, but come on, still very high level. Everything depends on you. Yeah. So where has he been all this time that he says he's been retired, or he just disappeared from professional arm wrestling? What has he been doing all this time, and why did he just stop and took time off? Он спрашивает, Рустам, в связи с чем был вынужденный застой в последние несколько лет с вашего последнего поединка. И что вы делали все это время? Ну, последние поединки у меня были в 2019 году на топ-8. Там постоянно готовился в течение года. Потом был ковид в 20-м, по-моему, в 20-м, правильно? Ну да, у нас в 20-м начался. Да. После ковида вроде бы как же нам пообещали топ-8 продлить, то есть категорию сделать для меня, как для меня, 95-ю, потому что я самый легкий был участник, и я спокойно попадал в эту категорию 95. Поэтому я продолжал готовиться, и мне обещали в прошлом году, Игорь Мазуренко, естественно, как организатор, обещал,
ну, предыстория того, что там 95-я, да, 95-ю они комплектовали с Кубка мира сразу, там Олег Петренко, там, кто у нас там еще был, ну, все, кто там 95 был, да, там первые, там, сколько, 3-4 места или 5, не помню уже, честно, уже давно уже не вспоминал эти подробности. Они ж, ну, в 95, получается, отобрались, и я должен был в сентябре бороться прошлого года, в сентябре. И готовился к поединку с Олейниковым, с Вадимом. И я помню, ты еще к нам приезжал, но ты это все Да. видел мою форму, что я уже был подготовлен, в принципе, хорошо. И нам только выезжать, там за неделю до выезда было сказано, что он заболел ковидом. Ну, короче говоря, такая ситуация. Естественно, мне как бы пообещали соперника через месяц, поменяют в связи с тем, что он не может, и продолжай готовиться. Типа, ну, естественно, куда мне деться, я продолжал готовиться. Естественно, вышел уже, ну, поддерживал форму, вышел на те даты, там тоже была отмена. И третий раз там перенесли на декабрь месяц, по-моему. Не буду врать, декабрь или ноябрь, что-то такое было. Ну, естественно, еще месяц или полтора мне надо было поддерживать форму. Я все время готовился, и было сказано потом, что что-то там не склеилось, не получилось, у них там не будет. И до свидания. Все, вот это постоянная была моя подготовка. Прошло там 2 месяца, 2,5. Я отдыхал, естественно, ничего так особо уже не делал, восстанавливался, потому что ну, это дико столько времени готовиться и так далее. И не получить поединок. Ну и сами знаете, что началась война, и все, и пошло-поехало. Ну, можешь это перевести, чтобы тебе потом не сложно было, а потом остальное я договорю после этого, как все началось. So he divided on 2 parts. The first part he asked me to translate to do not let me forget about what it was. Yes, so Manolo, you're still with us? Yes. Okay, because your picture Do you hear me? froze a bit. Yeah, I'm hearing you because your picture froze a bit. So, yeah, now it's better. So, first part. His official last competition was like top 8 tournament in 2018. Then he's supposed to compete in 95 because he was the lightest one from the overall. He's supposed to compete in 95th. 95th, I mean, in Mazurenko, in top 8. Yeah, you the top 8, right? You followed, yes. Before the pandemic and all that. Yes. But top eight guys, how they actually choose who is gonna be in top 8. For first is 4 or 5 guys. It's from the World Cup, from the actually Zloty Tour as well, like Oleg Petrenko and other guys. The rest, it's another story. He forgot how exactly they choose who, because it was like years ago. So then COVID start. Yes, they closed a bit. Then he's supposed to actually start in 2021. Yes, like a year ago, he's supposed to have a match in September during top 8 with Vadim Aleinikov. He also mentioned that he remembered me that I came to Kharkiv to film his workout. You saw it on my YouTube channel, yes? In which shape he was at that time, yes. So he was good. He felt himself good. And then 1 week before the data was settled, yes, 1 week before they're supposed to have an arm fight, it got canceled because unfortunately Vadim got sick. And he was in hard condition. Then they said, they said to him, but you keep going, keep training. Like within a month, we will find you. We will trying to do the rematch. Then again, postponed. We will try to find you a new opponent. Let's settle on December, but you keep training, okay? So he was pushing himself because what else he can do? What else? Yes, he can do. And then
it postponed again. Then he decided to relax because you cannot keep the peak continuously, yes, for like a month in a row. And then the war happened, and you know. Yeah, so you basically answered the question of what you've been doing and why he's been away from the sports for so long. Yes. And actually, the next question that was what he has been up to, and if he has been training and getting ready, and yes, he has, because he was preparing for some super matches that got canceled. Yeah. So I mean, I can look at him and he still looks good. Like he looks like he's still in shape, you know, not like he's been doing nothing or just laying on the couch or something. He looks like he's been training, and actually he looks the same. Like he hasn't lost an inch or nothing, you know. Он говорит, да, он говорит, хочет добавить, что он видел то видео, которое я снимал в вашей подготовке. Мы, кстати, ответили на его следующий вопрос по поводу там поединков, с кем состоялись или нет. И он еще добавил, что вы сейчас выглядите не на сантиметр меньше, то есть руки, да, не на сантиметр меньше, чем на том видео, что вы сейчас в хорошей довольно-таки форме, он хочет заметить. Ну, я тебе так скажу, да, форма, в принципе, я не жалуюсь, нормальная у меня. Ну, еще не стопроцентная, но, тем не менее, условия есть подготовки. Понятно, что изменилось все, изменился зал, подход к тренировке. Ну, я вынужден адаптироваться под условия создавшиеся, да. Но, слава богу, что нервов таких нету, что я могу спокойно готовиться, ну, не находясь непосредственно на войне, потому что там я как бы не хотел, я, ну, с моей психологической, ну, с моей психологией, так хочу сказать, я бы там не подготовился как следует никак. Я не могу так готовиться, когда мне что-то мешает, и постоянные нервы. Ну, не только я, но думаю, что многие бы так не подготовились. Ну и, в принципе, благо, что могу не нервничать, могу ездить на тренировки. Плюс питание нормальное, то есть могу спокойно использовать восстановительные процедуры, там, массаж кое-какой там есть, ну, что-то кое-какой. Ну, не скажу, что в идеале, что я могу так, как это делал дома, но, в общем-то, приблизился к тем условиям. Ну, единственное, что спарринг-партнеры другие и другие тренажеры, я не могу объективно оценить это все. По сантиметрам, там, по объемам, понятно, это видно там, но это не основной показатель. Это далеко для меня не основной показатель. Какой-то небольшой показатель, да, но по спарринг-партнерам, по килограммам, которые я поднимал, я примерно понимал свою форму. Сейчас, ну, если субъективно сейчас судить, по плюс-минус так, потому что имею на сегодняшний день, да, по тем гантелям, штангам, ну, всему оборудованию, что есть, ну, процентов, ну, 85-90 я уже готов. Немножко, в принципе, можно подвестись, отдохнуть, и должен быть, в общем-то, в неплохой форме. Ну, посмотрим. Не буду загадывать, потому что давно не боролся. И оно тоже в голове совсем уже по-другому все. Поэтому нужно первый раз обкатать, да, как заново все. И тогда буду понимать сам. До конца всего могу сам не понимать. Понял. So he said, yes, when war started, it was like, come on, impossible to prepare for such like a for any big event or arm fights during the time when there's like bombs over your head. It was hard mentally, physically, especially for him with his personal way of, I mean, so yes, like with, it's not psycho. Yes, I mean, he feel himself not comfortable in that one conditions, and he think also that for other athletes as well,
for any normal person, it wouldn't be normal to prepare himself for such like competition, for high-level competition in any sport during this situation. But now he has this ability. He has a way and time go to the gym to train, to spend his time to increase his form and shape. And what about it? What about the last thing? He said that he cannot mention exactly or compare, I would say even compare exactly the form now comparing the form a year ago, because the machines are different. Yes, dumbbells are different. It's not the same. So like on 100% he cannot be sure exactly where he is right now, but he think because of general stuff, basic stuff and others, he think like 80, maybe 90% of his peak form he's in right now. Yes. Okay. But he has the time. He has the time to prepare himself for the upcoming competition in Turkey. And also he mentions that unfortunately now in Britain he has lack amount of good sparring partners. In Kharkiv, in Ukraine, there were a lot of guys, nationals, European champion, world champion. I remember even when I was at school, it was a period in my city, actually from the same city as Rustam, from Kharkiv. If you are in the, if you win the Kharkiv, you might be in the prize in Europe or in the world championship. This was like for sure. Okay. So what are his goals for his new run? He's starting on the sport right now and the next year. What's his goal? What does he want to achieve for next year and on? Yes, first of all, I will translate what I add for a bit. Да, ему перевел. Также я добавил, что даже я помню такой период по поводу того, что у вас сейчас нет, да, таких спарринг-партнеров, как у нас были, да, в Харькове в том же, что если ты выиграл Харьков, да, выиграл область, то ты по любе в призы, можно сказать, на Европе войдешь. Как бы не объективно, но не совсем, в некоторых категориях может быть, да. Да, ладно. Я имею в виду, что все равно сравнивать уровень конкуренции, которая мотивировала тебя двигаться еще вперед, становиться еще сильнее. И он спросил, а какое ваше следующее соревнование, да, где вы будете выступать, к чему вы готовитесь, собственно? Как все уже знают, наверное, Турция 21 января уже приближается. Вот. Пока к первому старту в Турции с Полом Лином. А потом уже посмотрим. То есть пока дальше я не строю планов в зависимости от моего результата, и там уже будем смотреть дальше. So he's saying as for now, he is not planning and he has no consideration after his next super match with Paul Lin during East versus West, yes, in Turkey, 21st of January. Okay. Rather than this, he has no plans. Okay. I mean, after. So, what he has seen Paul Lin perform on East versus West. What are his expectations on the match with Paul? Он спросил, вы же наверняка видели выступление Пола Лина на предыдущих шоу East vs. West. Каковы ваши впечатления и можете вы поделиться вашими мыслями о нем? Для меня это на самом деле новый человек, новый. Я, может, не следил просто за этим всем настолько глубоко. Я понимаю, что он не новый человек, раз он уже на таком уровне. Но я его как следует не знал до этого момента, пока мне не предложили с ним побороться. Естественно, я открыл интернет и немножко изучил этот вопрос. Видел, как он до этого боролся. Тут много еще зависит от того, какие у него соперники были, а насколько они сильные. А я не знаю этого на данный момент.
насколько у них там много силы имеется, насколько... Ну, по технике я могу разобрать, да, его там вижу, что еще там есть нюансы определенные, что надо еще, можно еще там шлифовать, да, там все это дело, видно, что еще молодой и можно еще научиться много чему. Есть, грубо говоря, ну, запас такой у него в технике улучшится. Но по силе я ничего не скажу, потому что единственное, что это увидел, как он там на каком-то турнире или где-то там с Джоном стоял, поборолся, немножко притормозил его. Ну, и тоже не знаю, какой сейчас Джон и так далее. Ну, не сейчас, в данный момент, а в тот момент, когда он боролся. Потому что Джон тоже уже не молодой, далеко. И у него может форма отличаться. Там, понимаю, что травмы бывают, все. Ну, вижу, что соперник серьезный, в общем-то, расслабляться не стоит, но нужно готовиться. Я же говорю, я уже давно не выступал, я сам могу там каких-то ошибок уже наделать, и я переживаю, да, чтобы вот этого не было, все пытаюсь ну, заранее предусмотреть. Вот так. So he's saying that that he actually haven't heard properly about Pauline before, not because like he thinks that Pauline is new. No, he cannot be new considering the level which he showed us on past East versus West matches. Yes, he's not new for sure. He had like some experience or background while which yes he gets such a power, but he haven't heard about him until he saw his name in proposition to face with him on East versus West. Okay. Then he opened a Google, check his performance. He mentioned that he's quite that like he's powerful, but he cannot sure exactly. He cannot measure his Pauline power comparing to Rustam power. First reason, because he doesn't know in which shape were his competitors. Yes, in which shape they were. Yes. Yeah. Plus, he also said that he saw his match with John Brezant, with whom, as you know, as everyone knows, I'm also used to pull. And he also said, John, when I used to pull him, and now, and not even now, I mean, on the past East versus West, when he was facing with Pauline, he was different. In all of this period, he is different. So we cannot measure and say exactly where he is at power level, but he's still strong, he's still powerful. He's seeing that he's still serious opponent for him as well, because it appears the second reason why he cannot measure exactly his power, because he's not sure how powerful Rustam by himself is, because he haven't competed in years, and maybe he will do some simple mistakes. For sure, he's ready to prevent it. He's doing everything, plan B, yes, but still, you know, everything can happen. And also he mentioned that, but if we talk about the technical aspects, yes, he can declare everything about his technical skills, levels, and he said that he used still have some minuses in his technique. He used to have some space by fooling which he can improve himself and put him on a way more higher level. Okay. But he's considering him as a serious opponent and trying to do his best. Yeah, and that was something I wanted to ask Rustam, that famous dream match between him and John Brezant at the Slotty Tour. Like that John Brezant that faced Rustam in that tournament that year was like those were like the best years of John Brezant in his adulthood. Like John Brezant when he was young, like 20, 25, 30, he was real good. But when he became a middle-aged man, those were his best years, the Slotty Tour years that he pulled. And that's the time where he encountered Rustam in the open category. And that match was a grinder. Does he remember how it felt and how the match went on that event? Он, по поводу того, что вы упомянули, да, всем известного Джона Брезента, что вы с ним боролись, да,
И тот матч, да, ну, один из, на злотом туре, он был просто там невероятно потрясающим. Еще просто потому, что в тот период Джон показывал чуть ли не свою самую лучшую форму, которая у него, ну, была на тот момент, да. И помните вы что-то? Можете поделиться какими-то впечатлениями с того поединка, рассказать что-то об этом? Ты имеешь в виду с 2009 года, когда мы с ним боролись? Да. Ну да, тогда впервые на злотом, ну, на таком серьезном турнире заявился в абсолютную категорию, при том, что категория моя была 86 килограмм. Вот помню, ну, впервые я решил попробовать. Ну, не считая, конечно, тех турниров, которые до этого были более, ну, ниже уровня. Я там бывало, что выступал в абсолютке, но это сильно не считаю, что это какая-то там серьезная конкуренция была. А злотый тур, как вы уже, ну, все знают, что там на него приезжали побороться самые-самые там топы, большинство. Ну, вот это было первое испытание такое серьезное. И при том, что вес был еще на порядок, там, на 10 килограмм меньше, чем сейчас. В общем-то, соперник Джон очень интересный. Для меня, естественно, неудобный, потому что, ну, по ряду причин, ну, все-таки весовая разная, и генетически одаренный, там более мощная кисть, чем у многих соперников. Ну, тут можно разбирать и разбирать там показатели его там и так далее. В общем-то, было интересно побороться, причем, что он не такой быстрый, что у меня была возможность со скоростью в свои сильные движения зайти и пободаться с ним. В общем-то, когда заходил в эти движения, ну, мог какое-то время, да, противостоять ему и, в общем-то, ощутил его силу и выносливость. Вот по выносливости тогда, конечно, он меня, ну, превосходил однозначно. В общем-то, ну, как человек, я его давно знаю уже, там, общались на разных турнирах. Он меня, я его, и заочно, думаю, что мы так знакомы были. Но, в принципе, один из самых мной уважаемых спортсменов. Он достойно всегда принимает и победы, и поражения. Никогда, ну, всегда ведет себя как человек и уважает соперников достойно, все. Вообще к нему никогда вопросов нету. И хотел бы, чтобы таких побольше спортсменов было. Тогда быстрее пойдем вверх. И уважение, всемирное уважение не только у любителя армрестлинга будет. И, короче говоря, вид спорта намного быстрее будет развиваться. Я уверен. Мое субъективное Да, мнение. я тоже. Джон легенда. Да, сейчас я, да, переведу. So, you mean Zloty Tour in 2009, yes? Yes. First, actually, a tough challenge in overall category for Rustam. Yes, he compete overall before, but this one was his like first and hardest one. Because, you know, the level of competitors who used to visit and pull on Zloty Tour. Yes, and at that time, his competing weight was like 10 kg less than now. He used to compete in 86 category at that time, at that moment. So when he faced with John, he said like he wasn't comfortable for him as well because many reasons. Weight, it's just only one of them. Second, his wrist, his level of control. But he said that he could handle him and weigh and keep him waiting, yes, through his powerful movements, because Rustam was a powerful one, a bit more faster than John, but at that time he also feel level of John endurance
which was level above than Rustam at that time, at that point. So that's why he could just keep and hold him for a bit if he had enough time and he was fast to do what he used to do, what he wants to do, yes, and can better. And also he mentioned that John is actually one of the biggest athletes in our sport, whom he respects mostly. Yes, most of all, because like the way how he's dealing not only with winning, the way how he's dealing with the losing matches as well. He keeping it like a champion, and he wish that we will have more athletes with the same behavior as John Brzezinski. So we will level up the popularity level of arm wrestling automatically. If more athletes will be the same, will have the same attitude as John Brzezinski. Yeah, I got 2 questions from the chat right here. One is both are for Rustam, obviously, but one is how much time he rests before competition, or super match or a tournament. How much rest does he take before a competition? From previous competition, you mean? Yeah, it's a question of one of the guys that's here on the chat. How when he prepares for a super match or whatever, how much time does he take to rest before the match? You mean stop training in the gym totally? Yeah. За сколько, сейчас пару вопросов из чата появилось. За сколько времени вот до турнира, до армфайта, скажем так, да, вы прекращаете там нагрузки, любые нагрузки в зале? Ну или сводите до вообще минимума? За какой период? Ну, в среднем от 5 до 14 дней тут даже. Тут зависит от того, насколько я загружен. Насколько было много турниров до этого. Ну так, тут так объективно не скажешь. Все зависит от того состояния организма, которое в данном моменте. Если ты перегружен, то 2 недели. Если ты свежий, и 5 дней может хватить. So you cannot be sure, you cannot put the same amount of like days for legs one time and another time, because your body, your current physical form can be different shapes than it was before. It depends how busy you are from a previous competition, how many previous competitions do you have, did you have before as well. But on average, from 5 to 14 days. If you over compete, over train, like 2 weeks. If you're fresh, haven't compete, even 5 days will be enough. Yeah. And two more questions. Is he planning to visit Dubai? And what does he think about the future in arm wrestling and guys such as Kirill Sarishev and Larry Wheels? Ага. Дальше вопрос задали. Планируете вы приехать в Дубай? Ну, на данный момент я это даже не обдумывал. То есть предложений не поступало никаких. Так, чтобы просто самому придумать и поехать, ну, у меня еще не возникало вопроса, потому что, сами понимаете, в каких условиях, что тут все меняется постоянно. Нестабильность нашей жизни, я не могу так планировать пока. As for now, he has предложение хорошее, поеду. So like as for now, he can not say that he has actually no proposition. He has no proposition from Dubai, so he cannot consider as for now Dubai like a place to visit, because his thoughts now, he spent his time to prepare for his upcoming match in Turkey. Yeah, later on we will see a bit later. Yes, after his match in Turkey. As for now, he has no proposition. Official proposition to come to Dubai, to visit Dubai. Just to come by itself for tourists or something like this, for video shooting or whatever, he cannot, because you know the situation nowadays in Ukraine as well,
plus family things, so he need to be there. But if he receive a good proposition from Dubai, Adam, yes, I know you might watching us as well. We are waiting for you. Yes, for your move. Nice, nice. And about the future of the sport and the guys like Kirill and Larry Wheels, what are his thoughts on that? А по поводу вот такой двойной вопрос, да, по поводу вот будущего армрестлинга, как вы думаете, куда он движется, и как вы считаете, или что вы думаете о вот Кирилле Сарычеве или Ларри Уилсе в плане того, что вот они сейчас стараются популяризировать армрестлинг, ну вот, как могут в своем деле, в своем роде, вот так скажем. Ну, молодцы, ребята, молодцы, что заняли эту нишу, да, что нам помогают в этом деле. Естественно, большой плюс, что у них там большой контингент, да, есть фолловеров, этих подписчиков. Много людей увидят тех, кто занимается просто железом, да, там пауэрлифтинг, там силовые вот эти все дела. Ну, это большой плюс, очень большой плюс, но много зависит от того, ну, как сейчас пойдут, мне так кажется, это чисто мое субъективное мнение, да, если сейчас пойдут такие турниры, вот как в Турции, да, и там в Дубаях постоянно, что можно будет иметь возможность постоянно тренироваться и выступать, да, и если ты хотя бы там чуть выше среднего уровня, есть вероятность, что тебя могут позвать и, ну, короче говоря, раскручиваться в таком плане можешь, то будет увеличиваться контингент спортсменов, будет увеличиваться скорость развития нашего спорта. Потому что, помнишь, до этого, ну, кроме Игоря Мазуренко, там практически никто не развивал, да? Ну, были отдельные там какие-то эпизоды, да, но так я даже помню, да. Я помню даже вот в 2000-х, в середине 2000-х, почему я сам, собственно, загорелся еще армрестлингом, по телевидению, по нашим каналам показывали поединки, там, помню, Пушкарь с Берзенком боролся, вот. А потом, да, куда-то это все организационные вот такие, куда-то это все пропало, вот, перешло и, да. Ну, естественно, если будут в спорте, конкуренция будет в плане не спортсменов, ну, спортсменов то само собой, в плане турниров, да, турниров, спонсоров и так далее, здоровая конкуренция, то есть будет, само собой, адекватно спортсмен будет получать за свои труды, да, и, естественно, это пойдет очень хорошо вверх, ну, как это бывает в принципе. То есть тут формула проста, как говорится, ну, относительно проста, и то, что было до этого, да, и то, что сейчас, когда уже несколько организаций, которые этим занимаются и пытаются развивать, уже лучше. Но если еще появится такого плана организации, естественно, ускоряется, умножается этот процесс намного. So he is actually very grateful to them as well because they're doing a good job. They're helping to popularizing arm wrestling. Also, he had cause come on, just check how many subscribers they have. Larry Wheels almost 4 million, yes, the same as Sarachev Kirill. So they're showing arm wrestling to their subscribers auditory. Yeah, multi-million subscribers auditory, yes, as well, and more people will see their let's say guys on whom they orientated, that they're pulling, they're doing some arm wrestling, so maybe they will join as well, so more people will be involved. Yes, so this will be the first reason why he thinks that if it's continue like this, arm wrestling will grow, will become more popular. Plus, on his personal opinion, as he thinks, as more we have competitions and organizations such East versus West, Kings of the Table, as bad. For sure, it might not be a bit uncomfortable. It might be a bit uncomfortable for some organizers as well. But in his opinion,
if you have a competition level, yes, if you have a competitors who are doing the same as what you're doing, you increase in general, overall, you increase in the level of competitors, the level of arm wrestling as well. And also as more competitions, as more athletes will, as more people will consider it in a professional way, because they will think, oh, there is more competition. So if I am going to push myself more, I might be, someone might invite me, someone who might see me or something like this. So he will keep trying. As you remember, like before this past years, it was only Mazurenko who did the top 8, who did the Vendetta as well. Even I said to him that I remember the time in the middle of 2000 when even I just turned how I actually began fall in love with arm wrestling, when I just like switching the channel from Nickelodeon, SpongeBob, Jetix. Yes, I was like, I saw the match between Pushkar and John Brzenk, and I was like fall in love, because like John Brzenk was so small, our guys was so big. First round he won, then in the final he lost, and later on in 2010s, yeah, it's like it's gone. It's went somewhere. Like it was not so popular as for now. And if it continues like this, arm wrestling will grow, will increase its popularity. Actually, I agree with everything he said, because I have the same opinion about all that, and all this exposure the sport is having through everyone. It's making it grow, and it's making the sport get like a stability in the sport promotions, and even getting to the Olympics very soon. Some of the guys here are asking, what are his top 5 arm wrestlers of all time, in his opinion? Окей. Первое, он сказал, что он полностью целиком с вами согласен, что чем больше конкуренции, чем лучше уровень конкуренции, тем популярнее становится, да, это дело. Вот. И в чатике подошел интересный вопрос. Можете назвать ваш топ-5 атлетов, вне зависимости от весовой категории? Вот как вот вы считаете, вот ваш топ-5? Не обязательно абсолютно, вот просто топ-5 атлетов. Ну, так, я так навскидку скажу, что всех я сразу тоже могу не вспомнить. Если бы дали, да, там какое-то время немножко подумал бы, ну ладно-то. Но в любом случае в эти топ-5 можно внести Джона, он заслужил, он много лет выигрывал, много лет абсолютки побеждал и так далее, с малых лет, с ранних. Ну, такого никто не делал до него, и сейчас, наверное, никого нету. Да не, наверное, точно. Потом Денис Цыпленков заслужил. Как бы там, сколько бы он ни выступал, какой большой бы он ни был, но все равно он побеждал, и то есть было время, когда он всех побеждал. Ну, из таких более-менее техничных и тех, кого я помню, в своих категориях, вот, на правой руке Хаджимурат Залоев был неплохой. Вот, в то время с ним конкурировали мы. Да, сколько я назвал? Уже 3. Кто еще так? Ливана по-любому вспомним. Ну, хоть и Ливан не так долго еще выигрывает, но тем не менее я вижу, что на данный момент ему конкуренцию никто не составит. И почему-то мне так кажется, что если бы и Денис был бы в форме, ну, неудобен бы ему Ливан был, однозначно. Вот так скажу. Кто еще? Да, 4 назвал. 4 назвал. Отдельно, можно сказать, еще и Андрей Пушкарь был одаренным спортсменом, очень
очень одаренным. Правда, мне много чего не нравилось, его техники там и так далее, но я помню с его первых стартов уже, как он, ну, как его природа просто там наградила и психологически, и физически. То есть, ну, это, да, в любом случае одаренный был человек, царство небесное ему. Тем не менее, он заслуживает в этой пятерке. Actually, it's a bit hard question in terms of he might forget someone really good one because we ask him randomly if we would give him a time, he would sing, he would wait a bit his choices. But as for now, let's say number one for sure. I mean, not number one. I mean, first one. It's like John Brzenk. He deserved it because the years of competing, his levels, whom he faced, for how long. Yes, like he really deserved it. Then as well, he mentioned Denis Siplinkov, that at that time when he was on peak, no one could compete with him as well. Yeah. He was he had a huge power. Consider his category. Rustam mentioned Hajimurat Zaloev. When they used to compete, they used to conquer who's gonna be the first, who's gonna win. He is like a very technical guy. Yes, he's like a real technician. He's also mentioned Levan for sure. Yes, he on the top. He's still not for so long, but as for now, he cannot see anyone who compete. As for now, as on today, he cannot see anyone who can compete with him. Yeah. Yeah. Even he said, even if Denis now would try his best, still the Levan is uncomfortable for him. He wouldn't conquer with him. And also he mentioned Andrei Pushka. Yeah, despite that he doesn't like some aspects of his techniques. Yes, he was really naturally gifted. He was really naturally gifted at the beginning when he started to pull. He started to win, and he admired what he achieved. May his soul rest in peace. Yes, so shortly, this is, on his opinion, this is like his top 5. Yeah, so what I've heard, he doesn't think Denis Siplenkov would have any kind of chance against Levan right now if they pull, let's say, next year at some point. Он может заметить, ну, подытожив то, что вы сказали, то, что я перевел, да, он может, из ваших слов, что Денис, ну, вот сейчас, даже если там дать год-два готовиться ему, он не сможет составить конкуренцию Ливану. Ну, во-первых, да, Денис уже того здоровья, я так подозреваю, не имеет, чтобы так подготовиться, как можно было раньше. Ну, даже если бы и подготовился, просто антропометрия Ливана будет для него очень неудобной. И Ливан, ну, я так скажу, что физически не слабее далеко. Ну, мне так кажется. Look, as for now, on his personal opinion, yes, the health condition of Denis right now, it's not the same as they were before. Even if he would have a time, he wouldn't be able to reach the same level, yes? And plus, Levan's anthropometry, come on, it's uncomfortable, not only for Denis, yes, for most of the guys, for all of the guys, yes, so this is it. Like, he doesn't think that he will really concur with Levan. Yeah. Yeah, I agree with him. Now, we were talking about when we were waiting for the interview that there's going to be a Rustam Babayev Cup. Do you have any details so the people know about the event, where it's going to be, the date, time, and all that? Он слышал, да, и попросил вас рассказать, что это, да, поконкретнее. Имеется в виду турнир Бабаев's Cup. Где он будет проходить, когда, участие, что, где, вот, подетальнее можно услышать от вас? Вопрос на самом деле не ко мне, потому что
я только косвенно этим могу заниматься, да, если там что-то помочь, там туда-сюда. И на самом деле плотно этим вопросом занимается моя сестра. И, ну, и брат тоже отношение имеет там непосредственно к организации. В общем-то, я не скажу вам все нюансы, все даты, все. Лучше открыть рекламу и увидеть. Ну, могу сказать только, что это будет в Швейцарии, что это будет в феврале, по-моему, февраль месяц. В общем-то, и более подробную информацию лучше посмотреть на рекламе или позвонить, если там уже там команду вести и так далее, все нюансы обсуждать, там и визы и так далее, то уже сестре моей, она там объяснит, что к чему. Там контактный номер с ней, потому что ну, я непосредственно там не нахожусь, и ну, могут быть какие-то изменения, а я вам сейчас скажу не так, и лучше чистую информацию с первых рук. He cannot say all of the details because he's not the one who is responsible for organization. His part, he can help to handle some like practical stuff, to arrange something or whatever agreements, but organization, it's on his sister Snezhana Babayeva and on his brother Rustam Babayev as well. So we can message to them, yes, on to Snezhana Babayeva, to her page, or to the page of the Babayev's team in Instagram. I will send you the link. So if someone want to bring their team or want to participate, it's better to message there, because you know nowadays anything can change in like within an hours. So he will say you now one information, and then after a couple of days it might change. But yes, it's gonna be the Babayev's Cup tournament in Switzerland in February. Oh, so it's great. In Switzerland in February. In February. Yeah. It's great. I like it. I like it. People got to be grateful for the athletes that have done so much for the sport, such as Rustam and his family, because not only Rustam arm wrestles, his brother arm wrestled too. I remember Rustam competing at Slotty and every other tournament. So it's good that there are events that have the name of people that have done great things for the sport, and it's great. I like it, and if I can help in anything at all, just let me know, and I'll lend a hand, you know. As well, I will mention from my side that his younger brother won the Fuerza wrestling competition last year here in UAE. Yeah, in September. So yes, he's like also on a good level. Я добавил, буду сейчас переведу то, что я сказал, что Руслан также, ваш младший брат, выиграл соревнования в Фуджере, которые проходили год назад, которые здесь были вот в Эмиратах. А также, это все относится к тому, что он очень благодарен вам, что вы делаете много для этого спорта. Вы, ваша сестра, в общем, ваша семья, что вот побольше бы этого, да. И плюс он тоже видел и помнит, как даже ваш брат на злотом выступал, все, то есть, это круто, когда это семейно вот так, вот. И многие спортсмены должны быть благодарны таким людям, кто вот старается тоже достигать таких вершин и старается дальше так же, как помогать другим атлетам. Спасибо, мне приятно это слышать. Спасибо за слова. It's also very grateful here, very pleased to hear such words that like people appreciate his job. Yeah, we do, and here in Pulsar TV, myself, that have been in and around the arm wrestling sport for more than 22 years, I followed everyone, and I'm really grateful for you guys getting the sport to a level of elite physical machines, you know, that you not only compete, you train and you keep fit and you live a healthy life, and at some point you demonstrate that you can keep doing what you love no matter what happens. And I love that about the sport, about Rustam, his family, and all the athletes in the sport that
do such things, you know? Ну да, он уже в армрестлинге варится более 22 лет, вот, что и помнит, и, да, и как вы боролись и раньше, и брат, и он благодарен и вам, вот, и всем другим спортсменам, кто продолжает вот популяризировать не только вот армрестлинг, а и вообще спорт, здоровый образ жизни, привлекая людей заниматься спортом, повышая их уровень здоровья. Вот, это очень круто. И если там с его стороны понадобится какая-то помощь в освещении вашей подготовки или же турнира, который будет проходить, да, Бабаев Cup, то, пожалуйста, он за помочь, как только он мог бы, так он и поможет. Спасибо, спасибо. Будем иметь в виду. I said to him that you really appreciate his job, his family, what they're doing. The other athletes, they're trying to popularize, not even their wrestling, they try to popularize the healthy lifestyle, to involve more people, to increase their level of health. Plus, if he needs something in commercialize like his upcoming match, his preparation, or his family cup in Switzerland, yes, Babayev's Cup, that you're in, anything what you can do and can help to Rustam as well, is that you will do it. So I don't want to take any more of your time. I know it's late over there in Dubai. I know Rustam is about, I don't know if he's getting home because it's 7 or 8 o'clock over there. So I want to thank you both for doing this for the Latin American community and the arm wrestling community as a whole. And I want to thank you for being here, for helping this platform and helping the sport keep growing. And I'm glad that Rustam is finally back into the sport. And I'm sure that his match with Pauline is going to be one of the best match of next year. And I'm talking about like, this is going to be like early January. So I know it's going to be one of the best matches of 2023, no matter what happens through the year, because they're top guys at top level, and you know, I know it's going to be a great match, and I wish luck to Rustam in his match, and thank you for being here. Он очень благодарен, да, понимает, что, возможно, у вас тоже есть уже дальше дела. У меня уже сколько, уже час ночи почти, вот, не хочет задерживать, очень благодарен, признателен вам, мне, да, за то, что вот мы вот собрались, да, там, популяризируем как можем наш спорт. Также он добавил, что он более чем уверен, он желает вам удачи, но он более чем даже уверен, что ваш поединок с Полом Лином в январе, он будет одним из лучших, чуть ли не лучшим поединком за весь 2023 год, несмотря на то, что он будет в январе, да, дальше будет, возможно, много других соревнований под другими федерациями, да, других матчей с другими спортсменами, но он более чем уверен, поскольку уровень атлетов соответствующий, ваше возвращение, то есть это будет крутой поединок, он очень признателен, что вы все еще, ну, да, с нами, вот, занимайтесь этим делом, популяризируйте его, это очень круто, классно. Очень большое спасибо. Спасибо за приятные слова. Будем стараться, максимально выложить, сделаем так, как могу, все покажу. И больше благодарность, наверное, организаторам таких соревнований, надо сказать, потому что, естественно, если бы они не позвонили, не предложили, естественно, бы этого не было ничего. Будем надеяться, что таких у организаторов дела будут идти в гору, а таких организаций станет намного больше. He's saying that he is also very pleased to hear such words, wishes. Yes, he's very grateful to you as well, and also he is very grateful to the guys organizers actually who invite him, because if they wouldn't invite him, yes, and again, he wouldn't compete. And he also adds that he wished to other organizers have a good in what they are doing in organizing the matches, the tournament, so more people will involve, more athletes will get their chance, and him as well. Yeah, so I'm gonna close the
the program here, so you guys can go about your life and rest. If you want to tell them that before I shut it down, so you know, we don't get lost in translation. I'm just gonna do a little close, and we all say bye, and you know. Окей. Прежде чем он, да, все же закроет эфир, есть ли у вас что-то, что вы там хотите передать, сказать зрителям, спортсменам? Ну, естественно, поддерживайте здоровый образ жизни всегда. Вспоминайте хорошие поединки сильных спортсменов и старайтесь подражать таким людям, во-первых. Во-вторых, хотелось бы, как бы ни звучало, да, там, это политически, да, но пожелать, чтобы закончилась война, и больше людей имели возможность заниматься и на Украине. И заниматься, и спокойнее жить, да, и, естественно, это все связано. Ну, естественно, чтобы победа была на стороне правды, но, скорее всего, на стороне Украины. He's saying that he want to say to everyone, to all of the followers and subscribers, that keep going, keep popularizing the healthy way of lifestyle. Yes. Also, he wanted to tell to them, like to you guys, yes, keep watching, keep motivated from the top matches of top athletes. Try to be not like them exactly, but try to do the same. Yes, try to represent the sport in the best way how they're doing it as well. That's how we will grow it. Yes, it will become more popular. And also he's saying that he's really hopes that war in Ukraine will finish as soon as possible. So more athletes, not even in Ukraine, yes, more athletes will have a possibility to compete in different organizations, on different level as well. Yes, and yes, that's it. Well, thank you for being here. I'm gonna shut it down, so I don't want to be like lost in translation. I hope we can keep in touch and maybe do this again after the match with Paul. Прежде, да, чем он закроет лайв и перевести то, что он перевел, вот, он поблагодарил вас, да, еще раз, и надеется на то, что после вашего поединка с Полом Лином вы сможете также найти свободное время, вот, для него, чтобы он взял у вас интервью. Ну, будем стараться, найдем по возможности. Сейчас главное победить. Победить надо. The most important thing is for now to win. Yeah. But he will try to find a possibility and opportunity to make the time free for Humanal as well. Yeah. Well, have a good one. We talk later, okay? Let's flex a bit Yeah, on the camera. let's do some flexing. Можете руку просто, ну. There you go. See you in the next one. Yes, I will send you.